Hey, who's ready to suffer? Greetings and salutations everyone, I'm Ekamac, this is Let's Play Limbus Company The Surrendered Witnessing. It looks like we're approaching the final boss. A huge yin-yang symbol because subtlety... Actually this game does like being subtle sometimes. But point is, we've been locked in a room with the other two highest contestants. Both of them hate us, so they might just try to kill... They might just go after us flat out. Upon entry, you will no longer be able to travel to other nodes. I mean, what other nodes, right? Slash, Blunt, and Gluttony. What Hongwan needs. 발목 잡지 않도록 최선을 다할게요. Jia Q was waiting for us, just as Hong Lu had predicted. We couldn't tell how long he'd been waiting for us in here, as he didn't appear to be even remotely tired or angry. He only regarded us in that same collected silence we remember seeing from the day we first met. 참으로 친절도 하시고. 남은 자들을 한 방에 불러 모아 얼굴을 맞대라 하는 것은 서로 찾아낼 수고로움을 들일 필요 없이 1등을 겨루라는 것처럼 보이지 않나? 한치 앞길도 알지 못할 터인데 함부로 입을 놀리지 말거라 카오. 네가 그 이름을 더 씌운 것이 고작 이런 사리분별 못하는 교만함을 등에 업기 위함이어서 안 되지 않겠느냐. The tension was palpable. No one was going to make the first move. There was Jia Huan, who's always been hostile towards Honglu and us. Then there was Jia Q, whose innermost thoughts we couldn't hope to grasp, but most likely harbored much anger toward Honglu and carried the torch of vengeance for his family's destruction. 저기 글귀가 쓰여 있어요. Ishmael whispered. A question written in large red letters. State the virtue of the family hierarchy. 현재 1위부터 3위까지 3명의 후보자가 모였습니다. 머지않아 이 방에서 1위가 결정될지도 모르겠군요. 그런 만큼 이곳에서는 지금까지와는 다른 새로운 이벤트를 준비했습니다. 가주가 된다면 홍원에 한 번쯤은 어필해야 할 부분이죠. 벽에 걸린 질문. 이 가주 심사의 근원을 아우르고 있는 물음에 대해 최후의 후보자끼리 자유로운 이야기를 주고받는 시간을 드리겠습니다. 문답을 나누라는 것이요? 우습군. 피는 질릴 만큼 보았으니 이제 고상한 대화라도 들으면서 마무리를 맺고 싶다는 건가? 상대가 납득한다면 그저 대화로서 2차 심사를 끝낼 수도 있겠지만 서로 뜻을 맞출 수 없다면? 달라질 것은 아무것도 없죠. 지금까지 그래왔던 것처럼 뺏고 뺏기는 동전 쟁탈전을 이어가시면 될 뿐! But all of this was but the host's suggestion, nothing more. If either Jia Q or Jia Huan decides to just attack us anyway, we'd have no choice but to fight them. What now? However, Jia Q only wordlessly gazed up at the writings on the wall. 어떻게 하실 건가요, 형님들? Honglu asked casually. I have to start thinking about every permutation of events that could have happened this moment onward. What if he decides to ally with Jia Huan to take us out? Wait, no, someone like Jia Q might not even have to ally with anyone to destroy us. Which means that for us to come second, at least one of them must be eliminated. 만약 지금 기권한다면 3위 확정까지는 노려볼 수 있습니다. 다만 이 방의 밖에 아직도 남아있을 저희가 소지한 동전 개수와 비슷한 자들이 겨루 순위가 바뀐다는. 미미한 변수들도 고려해야겠죠. 문제는 황금가지의 존재를 확실히 알고 있는 세력이
저희보다 등수가 높다는 점이겠네요. 알기만 하겠나. 그때처럼 강탈해도 납득될 상황인데 그저 무혈로 들고 나갈 수 있다는데 마다할 리가. 최선의 시나리오는 엔사에서 온 놈들이 가치우에게 모든 동전을 빼앗기고 탈락하는 것일 테지만 젠장, 속내를 알 수가 없으니 계획을 세울 수 없군. You're trying, Utus. At least you're trying. Utus, of all people, appeared completely stumped. This certainly does not bode well for our plan. 저 양반 말수도 적고 이런 소꿉장난보단 다 엎어버리길 바랄 것 같은데. 자리를 마련해 주었으니 말을 이어야 옳겠지. That's surprisingly generous of you, thank you. What GQ said was a surprise to all of us. 의외인데 이런 부질없는 노름에 응해줄 생각인가, 가치우? 소식이 없던 그 무량한 세월 동안 네 놈은 평탄하게 지냈던 모양이야. 외롭고 궁하였으나 그럼에도 평탄했지. 인덕이 부족한 탓에 곁에 남은 이가 하나 없었으니 스스로 나서 새로운 것을 품고 배웠을 뿐이다. 누구를 만나 어떤 걸 쌓아왔는지는 몰라도 포부가 꽤나 커지신 모양이야. 여기 오는 길에 왕씨가의 자우라는 놈을 마주쳤는데 어째 총명하다고 정평이나 있던 놈이 동전 하나 없는 빈털터리 신세로 탈락을 기다리고 있더군. 어찌된 연유인지를 묻자 왕가놈이 하는 말이 자신의 동전은 가져야 마땅한 자에게 모조리 넘겨주었다는 거야. 잘못된 손에 들어가기 전에 올바른 자에게 넘겼으니 자신은 이미 이 대전에서 승리한 것과 다름없다는 소리나 짓거리고. 말하는 본새가 어찌나 방자하던지 그 멱을 따주려 했는데 시험장의 흑수들이 막아서더군. 이제 와서 왕씨 가문에 포섭하려는 이유가 뭐냐, 가치우? 포섭이라 하기에는 거창하고 그가 이롭다고 여기는 것을 파악하여 이롭게 해주겠다 말하였을 뿐이다. 이롭다라. 대관원과는 의절한 것과 다를 바 없었던 네가 왕씨가에 어떤 이로움을 줄 수 있다는 건지 궁금하군. 그래, 잠시 어울려주도록 하지. 할 말이 있다면 지금 논해보자고. Jia Huan gave GQ a sarcastic grin as he leaned against the wall. 가주에게 필요한 덕목이라 함은 그것은 곧 가주가 다스릴 홍원에 있어 필요한 것을 일컫는 말이터. 내가 이 홍원이라는 이름의 거대한 방 안에서 자라며 보아왔던 것은 두 가지뿐이었다. 죽이는 자와 죽어가는 자. 그런 구별을 무너뜨리고 제 욕망을 따라 서로를 해쳐온 역사를 제자리에 돌려놓기 위해서는 인과 예가 필요하다. 뜬구름 같은 소리군. 제적일만 되면 제 살방 하나 건사하려 악을 쓰는 이들에게 그딴 게 무슨 소용이겠어. 홍원에 필요한 건 강력한 힘과 유능한 행정. 굳이 덧붙이자면 다른 날개에 뒤처지지 않은 새로운 기술 정도가 있겠지. Unlike the other two who seemed to be more engaged in this debate than I'd expected, Honglu kept his aloof silence as though none of that was of any interest to him. This seemed to irk Jia Q, who turned to look at Honglu. 가보, 너 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 것은 무엇? Oh wait, you still had things to say. 너 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 것은 무엇인가? Why do I keep doing 너 this? 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 것은 무엇인가?
저놈에게 네 척도를 들이밀지 않는 편이 좋을 거다, 가치오. 당장 자신에게 필요한 것이 무엇인지도 모르는 놈에게 홍원에 필요한 것을 묻는다니. 그럴싸한 미사여구를 늘어놓을 포부도 없는 놈이다. 네, 환영의 말이 맞아요. 이런 대의를 논하는 질문에 제가 어찌 답을 할 수 있겠나요? 가환이나 홍원의 다른 이들이 내린 결론만으로 너를 판단하지 않을 거다. 들을 것은 듣되 마지막에는 스스로 생각하여 내린 답만이 나의 도를 이룰 테니. So he's saying you don't get to get out of it just because the other guy talks you down. You have to answer. 그러니 가보, 너 또한 타인의 결론에 흘러가는 대로 답하지 말아라. Jia replies sternly. Honglu looks toward the ground, somewhat taken aback, before looking up at Jia. 차라리 형님의 생각을 자세히 말씀해 주시는 편이 좋지 않을까요? I really don't want to. I have so much PTSD. 저건 뭐라지? 지금의 상황에서 되묻기만 한다는 것은 형국을 잊지 못한다는 뜻인데. Oh, we actually hear something from Zilu. 야, 그런 게 바로바로 나오겠냐? 좀 시간을 주던가. 지금 이곳에서 칼자루를 쥐고 있는 것은 누구인가? 난세에서 힘 있는 자가 노력으로 평정하지 않고 기회를 준다는 것이 어떤 의미인지 모른다니 안타깝군. She has a point. The fact that he said, let's settle this with a debate, even though he could easily crush us both and just take all the coins for himself. Ugh. 자로요, 그만. 다시 묻겠다. 가주가 되기 위해 필요한 것, 지금의 홍원에 제일 필요한 것에 대한 너의 답을 말해라. For a split second, Honglu's lips part. But they soon shut again as though he was shaking himself from an illusion. 형님이 제게 어떤 대답을 바라시는지 잘 모르겠어요. 이건 내가 너에게 건넨 최초의 선임과 동시에 줄 수 있는 마지막 기회일지도 모른다. 그 귀함을 모른 채 낭비할 셈이냐? 형님은 저에게 기대하시는 바가 있으신 거겠죠? 기대라. 잘못 품게 되면 허망하고 공허하기만 할 뿐인 마음이지. 그럼에도 나는 네가 보였던 일말의 가능성에 기대어 귀중한 시간을 내었다. Potentiality. 오래전부터 준비해왔던 모든 것이 지체될 위험을 안고서 너는 내게 답하기를 단지 피하고 있구나. 말할 차례가 왔음에도 해야 할 말을 하지 않는 것은 숨김이다. 네가 자꾸만 생각을 멈추고 숨기려 하니 나 또한 군자의 수를 둘 수 없겠구나. 자로야, 오늘은 네 방식을 빌려야겠다. 지금께서 명하시는 대로 상념을 숨길 틈조차 주지 않고 몰아칠 테니 답을 떠올려 입에 담아봐라. Boss fight time? They aren't holding back anymore and they do have a level advantage. Just don't hit that one. Okay. Although they are using a little bit of restraint here, which I appreciate. Gain concealed bloodlust. Ends encounter when Honglu dies.
Concealed Bloodthirst. On hit against enemies with Deathrite Haste, inflict extra rupture count, because of course it is. Of course it is. Of course it frigging is. Actually, does that give her a Wrath weakness? No, it doesn't, so we're free to use it because it does heal her SP, and that's very nice. I don't think we'll get much out of the attack power-up, though. They're weak to slash, resist, blunt. Must not forget that. 한 점만 노린다. 모든 업은 다시 돌아와 네 머리 위에 내려질 것이다. Wait, resistant to slash. That's different to what we saw last time, I think. Clash Wind, inflict rupture count. This is the part with Deathrite and Strider Mal, huh? 긴장하셨나요? 그럴 땐 크게 심호흡을 하면 도움이 된답니다. $48 to $78, huh? So you resist slash and are fatal to blunt. Even though it's actually hiding that number on the screen. Bang, 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 bang. 타겟 포착 1시간. 또한 용서할 테니. Honestly, this is why the Pierce is so effective for this encounter, for this canto really, because they keep alternating between slash weak and blunt weak. 좋아, 탄하구만. Oh, that's a clashing counter, isn't it?
Honestly, it may have been a mistake to use his guard so early on because it slowed down the amount of SP he's giving out. And hey, because they used the clashable counter, it didn't trigger their bleed, so we got the kill there. That's nice. 승리로 이끌. 고귀하게. Oh, you jerk. I suppose it's slash damage, so it couldn't have done that much. Okay, so what sort of nonsense are we dealing? He's not Wait. A sliver of anticipation. He's not giving it his all. Lose 35 base offense level, lose 35 base defense level, deal 30% more damage with unopposed attacks. Also 3 rupture. Bloodthirst suppressed. Lose 20. We're still very underleveled for this nonsense. If this unit failed to use this skill, gain bind. My true ooh! Gain final power. On Clash Win, one ally, including this unit with the least SP, heals. When an ally dies, remaining allies gain 1 offense level up next turn. Okay, that's handy. And we're now at full SP, cool. Question. Cut them down, Mao. He has an unbreakable coin, and it is blunt pride, so we want to be cautious about who takes that final hit. Pride weakness, zub, 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 zub. I feel confident. Maybe it'll be misplaced confidence, but it is confident. Target has Deathrite Haste gain stuff. We can evade that. Honestly, I think Gregor might have been the person I should have used for that super attack, but eh. 이러면 쏠 수 있죠? 쏜다. 저 로신한테 꿈에 닿을 때까지 몇 번이고! What is this small girl doing? Ow! Ow, ow, ow. Ow! 헤어라, 묘. Woof. Max SP now, too.
Meanwhile, she actually does seem to be weak to Slash, it looks like. 어머해줘. 여긴 맡겨주세요. 너희의 무기로 이 혈투를 승리로 이끌겠다. Slash weak. What's his weaknesses? Nothing. So we're gonna have to rely on elemental strikes. Inflict Deathrite Impede. Hang on, this is new. When this unit loses other Deathrite stacks due to conditions, lose one stacks, gain offense level down at 0. Even an evade isn't going to work there because he heals SP, and he heals a lot of SP. Deathrite Wane? So many Deathrite. When the unit that inflicted this effect triggers Rupture, lose a stack. Also lose 1 stack of a random Deathrite on self except for this one. So this actually speeds up the depletion of Deathrite Impede, I see. Curse Rate Blade. Gain assist defense. Okay, so that's where that nonsense came from. Incomplete seal release TRG plus 6. So that's 9. I hate it. Rolls about a 24. Okay, I see something I need to do here. So what's the thing about assist defense? When about to take damage from a non-opposed attack, direct the enemy's attack, use the unique skill that activates for assist defense. So it is what they expect. At 2+ assist defense, activate this. 4 + 6 + 6 +. So let's not go for unassisted attacks here. Let's throw everything else at her. Although I don't think we have much in the way of skills that could be used for that, could we? Blunt Gloom, huh? I'm just gonna have to crush that skill coin entirely. I don't like it because it's like they're saying that, oh, you have extra skill slots, but we don't have extra skill slots, so I fear that she's going to intercept something. End encounter when Honglu dies. Heal 5 SP for every Deathrite on the target. Heal 3 SP for every Deathrite triggered. They really do not want you to get sinking effects off on this guy. 숨통 끊기. 모든 업은 다시 돌아와. 네 머리 위에 내려질 것이다. Okay, so she isn't intercepting this nonsense. 산소류 경혈 오르 라샹. 끝을 낼 시간. Woof. 1, 2, 3.
아름다운 춤을 추는 건 나뿐이어야 해. 그럼 네 발목을 잘라버리면 Oh, I never realized it, but that's actually really bad. 헤어라, 묘. Unbreakable coins are actually really bad for Princess Rodian because they actually eat her stacks of her Blood Feast ability. I have never actually considered that before. Clash will counter. We have to eat this one with someone, right? Wait, 500 shield? Where'd you get 500? First turn start, gain a new pattern at 85% HP. Gain 500 shield at turn start at 60%. When this effect activates, this unit does not drop below 1 HP. No assist defense, it looks like. I don't... She is going to eat through the rest of bleed stacks there. That's unfortunate, but oh well. Blunt, ineffective, slash weak, huh? What can I do to negate that damage as much as I can? Close enough, I guess. Okay, which one does this give her? Wrath and Pride. But it's not rolling that well, is it? 타겟 포착.
펼쳐봤자 헛수고. 퍼져나간 하나님, 어디에서든 네 머리통을 화려하게 터뜨릴 테니. 저 로신한테 꿈에 닿을 때까지 몇 번이고! Not this small girl. Ow! 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 It's even a critical this time. 배워라, 묘. 배워라, 묘. 환상의 세계로 들어가 보죠. Wait, we staggered her with a gloom skill, really? But she's also getting lots of shields, so I think that's the sign that we need to focus on him. First turn start, gain 30 SP. Sanity. Deal 10% more damage against targets that aren't Honglu. Deal more damage against targets that aren't Honglu. He loses 3 SP after losing a clash, but he keeps gaining so much of it back. It honestly doesn't matter that much. I must push you further. I'm getting Deathrite triggered while this unit has bind. Lose a stack. Reduce all Deathrites to 0. But we only have 2 bind, we don't have 3 bind. We can still work with that. She has 3 bind, so she's going to get coin power down next turn. Act not without impropriety. Inflict 2 bind and inflict Deathrite. Oh, I get it. Now that she has assist defense, which means eventually the extra hit, she's going to start stealing our extra hits away. What? It's because of the extra rupture, isn't it? The extra rupture gives him coin power that the game isn't expecting, which is why our rolls are not going that well. We just need a little bit of good rolling and we've got that. 사격 개시. 자, 맛볼 시간이다. This is gonna take over now, isn't it? 엎드리도록. Why?
I despise how it seems how enemies like this actually have a +5 hidden in the background that bypasses it, so they always get all heads. Like, the time where I had Ishmael versus Captain Ahab off screen, where Rosette Desire kept rolling heads so it rolled minimum power and was in a tie with... This just isn't fair. What do they expect from me? 너희의 목이 이 혈투를 승리로 이끌. Cut them down, Mao. Does that give him a pride weakness? No, it gives him pride resistance. Inflict death rate haste, of course it is. Of course it is. It's not a gloom weakness, so it's okay to take that hit. Actually, you know what? I'm just gonna start spamming red eyes. I'll hammer them with as many plus coin drops as I can get down. It's not a clash win, so he won't be getting extra bind there, that's important. 헤어내리. 자, 맛볼 시간이다. We have no source of healing is the problem. 모든 업은 다시 돌아 네 머리 위에 내려질 것이다. 산소를 경을 온 라샹. 끝을 낼 시간이다. 선물이라고 할 건 없고, 자, 이걸로 대신하지. Well, actually, Garden of Thorns is healing, but we can't spam Garden of Thorns because the SP drain is too severe. 헤어라, 묘. And it's honestly not healing that much.
Actually, how much healing is Garden of 성감은 Thorns? 나중으로 하지. 지금은 그럴 여유가 없고. After attack heal... Oh, it's a fixed amount of healing. 22% of their max HP. And then highest resonance minus 2 more allies. 성감은 나중으로 하지. 지금은 그럴 여유가 없고. They're really going to make me sit here for over 2 hours fighting our way through this shit, aren't they? 사격 개시. 배워라. This is so fucking obnoxious. Like, they don't even give a good win condition, it's just, oh yeah, survive this long. Because fuck you. 자, 맛볼 시간이다. 잠깐만 기다려. Yeah, we're getting staggered now. We can't keep up. 시작하자. 다음 세상으로 넘어가려면 참 And of course, when we get to the other people, they're going to be very low level, so he's going to have an easy time smashing through them. 따뜻한 엎드리도록. 내 팔은 변해 있었어. I wonder if this is what people were complaining about. That caused a Project Moon apology letter, because it definitely feels like it.
Why have I not used this one yet? That's also healing. Why am I so bad at this? 다음 세상으로 넘어가려면 자, 여기구나. Actually, they added... There are so many unbreakable coins here that let them just do whatever the frick they want. 이 수많은 소원들 중 그대가 이루고 싶은 소원이 무엇인가? GRQ does not give us even a moment to catch our breath. The unrelenting storm of strikes pummel Honglu and the rest of us into the ground. But he doesn't seem even remotely winded by that effort. I could tell that this wasn't his full force. He wasn't looking to kill us here outright. GRQ awaits Honglu's answer. But it seemed that his patience was running low. 기왕 치는 거 좀 더 시원시원하게 내지르는 것이 어떤가? 할 일 없이 붙어 있기만 하는 그 쓸모없는 목을 치는 것도 좋을 테고. Regardless of Jia Huan's snide remarks, GRQ only looks down wordlessly at Honglu, who was still trying to catch his breath. 아직도 낼 답이 없는가? 저는 Honglu's eyes wander, like someone swimming through veils of time. 홍원에 필요한 것이라 하면 But the silence continues, letting the countless moments in time pass by unseen. 뭘 그렇게 고심하는 척을 하는 거냐? 홍원이고 가주고 간에 사실 네가 관심 있는 것은 딱 하나이지 않느냐? 누군가 네 목을 대신 쳐주길 바라는 것. 스스로 거둘 용기는 없지만 그렇다고 계속 싸워갈 마음 또한 없지. 그것이야말로 탐욕 그 자체란 걸 모르는 거냐, 가보. Gloom was originally the color for greed. 왜 살리지 않았지? 아니, 질문을 바꾸지. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 임대옥, 그 아이도 공씨 가문이 모인 곳에 함께 있어야 했다. 허나 그 아이는 그날 건물과는 한참 떨어진 헛간안에 혼자서 숨어 있었다지. 가와는 언제나 너를 부러워했어. 너도 알았겠지. 대관원에서 그 애가 앞으로 가지게 될 미래는 귀했다. 고작 너 따위가 붙들고 있는 미련한 일생보다. 형, 사람은 필연코 죽기 마련이야. 꽃이 언제나 피어있기를 바랄 수는 없어. 때가 되면 지기 마련일 테니. Honglu stops himself. The sudden re-emergence of this memory has put his reply to sleep, still and silent. And the familiar, aloof and cloud-like words fill the vacuum. 그런 답이 설사 있다 한들 무슨 의미가 있을까요? 모든 것은 찰나에 불과하기에 이 안에서의 괴로움과 기쁨과 고통과 슬픔들은 모두 흘러갈 텐데요. 그러니 홍원에게 필요한 것이 있다면 안 빈낙도일지도 모르겠네요. 주어진 것에 더는 바라지 않고 덜어내려 하지도 않으며 그저 받아들이는 것이 여한 없이 평안에 이르는 길일 테니까요. 빈곤한 삶일지라도 주어진 것에 만족한다면 마음이 평안에 이른다라. 허나 가보, 네가 진정으로 빈을 논하고 있다 생각되지 않는다. 너는 빈을 모르지 않나? 네가 진정 빈을 안다면 그 서글거리는 낯빛으로 감히 입에 담아서는 안 된다. 너나 나나 이곳 대관원의 모든 이들은. 그러니 나는 아직 네가 진심으로 답하였다고 생각하지 않는다. 맞는 말이야. 주어진 걸 받아들인다는 건
가난한 사람에겐 너무 힘들고 구차한 일이거든. Shadow draws over Jia Qiu's expression as though he observes every hour that has been slipping through on Honglu's fingers. And he remains patient. It seemed as though he was waiting for a reply he thought Honglu must rightly give. 다시 묻지. 홍원에 필요한 것은 무엇인가? 그저 숨을 내쉬기만 반복하면서 죽고 사는 것에만 급급해하는 이들이 지녀야 할 것은 홍원에는 The silence has grown. 떠난다고요? 대관원을? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 오라버니, 당신은 잠든 거군요. 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. 오라버니는 저를 버리고 대관원을 버리고 홍원을 버린 거예요. Honglu's mouth opens and shuts, once again caging the words that ache to be let out. And his lips once again assume the familiar arch. The same lonely smile that has seen far too many things they care about float away. 홍원에는 수복강령이 필요하겠네요. 오래 살고 복을 누리며 편안하게 살 수 있는 삶 말이죠. 뱉으려다 삼켜놓고 대신 허울 같은 공갈을 내보내는군. 본래 말하려던 걸 말해라. 내가 듣고 싶은 것은 그것이다. 주어진 것에 만족하며 사는 것. 근심 걱정 없이 건강히 사는 것. 앞선 네가 말하였던 것들은 모두 답이 될 수는 있겠지. 만약 그 말들이 진실로 네 마음 깊은 곳에서부터 생각하여 비롯되었던 답이었다면, 하지만 나는 아직 듣지 못했다. 네가 머뭇거리며 주저하다 끝내 뱉지 못한 그 단어, 깊게 파묻힌 그 한마디를. 저는 그건 표현하려 애를 쓰고 있으나 저자는 물러나라 자로. 더 혹독한 겨울을 주지 않으면 아우의 푸름을 짐작할 길이 없겠구나. Well, at least it undid the staggers. 더 헤아려라. 깊게 파묻은 네 인의를 파헤쳐 내게 보여라. I think I need to cut the episode here, though I am not pushing past an hour. That screws up my narration. So until next time, guys, take care. I'll see you all around.